circuit will be discussed. Actually, I introduced the RL circuit also. So today's class is about RL circuit and AC circuit from DC circuit chapter. We almost finished them, okay? And then I will introduce AC circuit, that how AC voltage works. Okay, this is a target. So this is the chapter, that DC circuit was started with RC series circuit, and I finished it. We discussed in detail about it, and then RLC circuit we introduced in the last class. Let me show you that in the same manner that we did in AC circuit, RC circuit, that will be done in RL circuit also. If we want to discuss a circuit, then we have to write down the voltage equation first. So you know that RL circuit is the current conducting device. We discuss all kinds of circuit in this way. What are their function? How do they work? And we start with voltage equation. You know that is RL, and is since it is series circuit, we are considering series circuit. Therefore, this circuit, this voltage, supply voltage, will be divided into two parts: VR plus VL. And you know that VR, voltage across resistors, can be written as IR, and voltage across inductance is L di by dt. Okay, we wrote all this equation previously. Then V equal to IR plus L di by dt. That is the voltage equation. So most important equation has been already written, which is called voltage equation. Now what we do? We start with initial condition, then we assume the final condition, then the condition at any time, or how the current is conducted, or how the charge is stored in this way. So initial means if when time t equal to 0, what happens? So in this case, you see, there is no capacitor. In the case of the capacitor, we consider that charge is 0 in the capacitor. That means the capacitor is uncharged. But since there is no capacitor, we can consider that the current in the resistor is 0. So if it is 0, then this voltage equation becomes V equal to 0 plus L di by dt. That means V equal to L di by dt. So you can write the di by dt equal to V by L. Okay, but I have written initial because this is true for initial condition. Okay, initial time. This is equal to V by L, and that will give you the meaning of inductance. Listen carefully. That will give you the meaning of the inductance and function of inductance in terms of current. What is di by dt? Di by dt is the rate of change of current with respect to the time. But change can be two types. It can be increasing or it can be decreasing. Okay. Since we start from 0 current, therefore it will be increased ultimately. So in this case, you can say that this is the rate of increased current in the circuit. Okay, that is completely dependent upon this factor. The rate of increased current is completely dependent upon this factor, V by L. But V is constant. Okay, V is constant. This is circuit, V is constant. You can choose L. It can have higher value or lower value, whatever it is. You can choose any kind of L. So we can say the rate of increased current in the circuit is completely dependent upon the value of L, but it is inversely proportional. Inversely proportional doesn't mean that it will be decreased. The current will be decreased. Not that actually. Current will be increased, but rate will be different. This quantity gives you the rate of
rate of change of current. We are saying in this case rate of increased current. So rate can be two types, like it can be increased rapidly or it can be increased slowly. Okay, therefore this rate will be dependent upon the value of L. So if you have larger value of L, then current will be increased in the circuit slowly. If you have smaller value of L, then current will be increased in the circuit rapidly. Okay, opposite in opposite manner. That means inverse manner. So that is written here. You see, this discussion is given here in your lecture sheet. That you see, the greater the self-inductance L, okay, greater value, the self-inductance L, the more slowly does the current starts to increase. So if you have greater value, current starts to increase in the circuit slowly. If you have this smaller value, then current will start to increase in the circuit rapidly. Okay, that is the meaning of inductance. The inductance will decide that at what rate current will be increased in the circuit. At what rate? Slowly or rapidly? তাড়াতাড়ি বাড়বে না আস্তে আস্তে বাড়বে? That will be decided by the inductance. Okay, that is the meaning of the inductance. So you see, if that is the case, so initially the current was 0. Okay, and we got the di by dt initial is equal to v by L. Then current will start to increase. Okay, and when it reaches to maximum value, যখন maximum value তে পৌঁছে যায় তখন কি আর বাড়বে? So maximum value তে যখন পৌঁছে যায়, no, there is no chance to increase anymore. Okay, আর বাড়ার কোনো পসিবিলিটি নেই। maximum মানে কি? সর্বোচ্চ, এরপর আর বাড়বে না। So in that case you have to write that this quantity, which is rate of increased current, okay, rate of increased current, that will be 0 because no more current will be increased. So di by dt will be 0, and in that case your voltage equation will be di by dt 0. Therefore V equal to capital IR. Capital I means maximum current. Therefore V equal to IR. Okay, V equal to IR, and that is I max equal to V by R. That is the final condition. So you have initial condition and final condition of the circuit. So after getting them, so we assume that initially current was increased. Initially current was 0. Then current starts to increase, and that is dependent upon the value of L. Okay, if we choose greater value of L, then current starts to increase slowly, and if we choose smaller value, then current starts to increase rapidly. Ultimately it is increasing. Therefore after a certain time the maximum current will be reached by the circuit. On that time the rate of increased current will be 0 and maximum current will be obtained, which is given by this. Okay, but there is a process from 0 value to maximum value, how this current is increased in the circuit. That calculation is shown in this in your lecture sheet, that you can go through this calculation, how we can find the equation for I, like we got an equation for Q in RC circuit. In this case we can get an equation for I, and that will be, you see, this is the equation, I equal to V by R 1 minus e to the power minus R by L into T. Okay, I equal to V by R 1 minus e to the power minus R by L into T. So this equation gives you the equation of current of RL circuit. Again, this equation is also exponentially increasing curve. Okay, as you know that in previous lecture we talked about this,
that this is exponentially increasing function e to the power x, and e to the power minus x, exponentially decreasing function. In this case, we have e to the power minus, but it will be exponentially increasing because it is in this form 1 minus e to the power x, 1 minus e to the power x, exponentially increasing function. 1 minus e to the power minus x, exponentially, sorry, 1 minus e to the power x, exponentially decreasing function. 1 minus e to the power minus x, exponentially decreasing function. So that was done in previous circuit. This discussion was done. So, so we got another equation for RL circuit, and that is I equal to B by R, 1 minus e to the power minus R by L into T, 1 minus e to the power minus x, this form. So exponentially increasing function, it is exponentially increasing function. So current is increased in RL circuit exponentially. Okay, and you know that shape of the exponential curve, we in last lecture we showed already, we have shown this exponential curve, and at a certain time something has happened which is called relaxation time. In this case, let me show what is the time. It is actually L by R, okay, at time L by at time t. Oh, let me write down this equation first. Write down for equation for I. Okay, write down the equation for I. I is equal to, we got V by R, which is equal to I max. Okay, or capital I. You may write capital I, which is V by R. Capital I is the maximum current. I max 1 e to the power minus we got it what we got that we got e to the power minus R by L into T, minus R by L into T, minus R by L minus R by L into T, okay, into T, R by L into e to the power minus R by L into T. This is the current equation. So at time t equal to L by R. So next question, can we write that L by R equal to time? Okay, we'll see that yes, we can write like RC, R into C. That was relaxation time for RC circuit. It is the time R into C, the resistance into capacity is the time. We proved it. Similarly, we can prove that L by R is the time. Okay, I will come to this point, but before that, let me show you that if we put this value at time L by R, here 1 minus e to the power minus R by L into L by R. Okay, R by L, then T is equal to L by R. So ultimately, R cancel, L cancel, e to the power minus 1. Exactly similar. So this is, and 1 minus this, and I is there, so you should write I here. I is there, therefore we should write I. Therefore, equal to I, don't forget to write I forgot. So it is I into 1 minus E inverse. You know that E inverse is 0.37, exactly similar like previous lecture, previous circuit. 0.37, exactly same. 0.37. Therefore, 0.37 is equal to 1 minus 0.37, 63, 0.63 into I, 0.63 into I. That means this says that it is 63% of I. That means you can decide that at that particular time, 63% of current is increased in the circuit. 63% of current is increased in the circuit. In the case of the RC circuit, 63% of the charge is stored in the circuit. In the case of the RL circuit, 63% of the current, maximum current is increased in the circuit. Okay, so that is called relaxation time. Okay, and this time
can you show that L by R is a time? Okay, let us see. What is L? Again, go back to your previous discussion that we define L as equal to V di by dt. Okay, when you start this chapter, circuit component, we talked about this issue, and we write the C equal to what, R equal to what, L equal to what, L equal to V di by V divided by di by dt. So we write that V divided by di by dt. So let me write that V di divided by, let me write for L, divided by di by dt. Di by dt. Okay, you can write. And divided by R. R is R divided by R. From Ohm's law, V equal to IR, R equal to V by R equal to V by I. V equal to IR, so R equal to V by I. Again, you know, but again, this one, V equal to IR, okay, R equal to V by R, this one. So then what can we write? You see, we can write that V in this part, we can write V into V divided by di by dt, therefore V into dt divided by di or I simply, that means current, T time, I current, V voltage into, we have divided, let me write down, into I divided by voltage. Okay, so you see voltage will be cancelled, volt will be cancelled, this is ampere will be cancelled, and you have only dt. That means you have the unit of time, second. Okay, okay, this is ampere, di ampere, I ampere, V volt, so this volt will be cancelled, ampere will be cancelled, you will have only dt. Time has the unit of unit second. Okay, so L by R equal to our time, since it is giving second like RC, therefore it is a time. Okay, so you can decide, therefore we call it this time. L by R, L is inductance and R is capacitance, sorry, R is in the resistance, but you can, if you take the ratio, then it will give you time. If you multiply R and C, that will give you time. We have seen this kind of calculations in several times. Like if you take the ratio of E and B, electric field and magnetic field, then you will get the velocity of light, speed of light. But if you take the ratio of electric field intensity and magnetic field intensity, E and H, that will give you the resistance, 377. Okay. If you take the ratio of electric constant and magnetic constant, you will get the speed, square of the speed of the light. So we did this kind of calculation many times. Okay. Initially, দেখে মনে হয় না যে এই ধরনের রেশিও নিলে এরকম একটা অদ্ভুত রেজাল্ট পাওয়া যাবে, কিন্তু but we got several times we got it. Okay. So তাহলে এই টাইমটাকে বলা হয় রিল্যাক্সেশন টাইম। এখন ওই যে লাস্ট ক্লাসে ফিগারটা খুব সুন্দর করে দেখিয়েছি, এখন আমি খুব রাফলি একটা ফিগার ড্র করে দিই। এটা হচ্ছে টাইম ভার্সেস আই, আগেটা ছিল টাইম ভার্সেস চার্জ, and this is time versus I. In this case, in our equation, we have two variables. You see, again, let us see this equation. In this equation, you see, we have only two variables, T and I. Capital I, maximum I will not be changed, R will not be changed, L will not be changed, but only T will be changed and I will be changed. So then we can plot them in a figure. So T versus I. If you plot it, the figure shape of the figure, this is a rough figure. In the last class, we shown that how the figure is to be drawn. So it is a rough figure. So initially,
current was 0 and at time t equal to 0. So t equal to 0, this, I equal to 0, this. So we have to start from origin. Initially, it will be increased rapidly, and after a certain time, it will be flat, and then ultimately it will be constant. Ultimately, it will be constant. No, it will be constant. Therefore, it should draw. It is a constant. It is a straight line. Okay, if I have a scale that it will be, okay, this is a constant. So this constant value, this maximum value is called I. Okay, maximum value I, and 63%. So this is 0 value, and this is maximum value. So in between them, you may have 50% here and say 60% here approximately, because it is not possible to show exact figure without having any instrument. Therefore, this point will give you 63% of the final current. And if you draw a perpendicular line from there, then you will get a time in time axis, that is L by R. L by R, which is dilation time. And what is that? What is this? 0.63 or 63% of maximum I. 0.60 of I. Okay, this is the value. 0.60 of I. Okay, this is the value. So this is tau equal to L by R. So this is called, this is the exponentially nature of exponentially increasing function. Okay, so you can now define the relaxation time as the time required for RL circuit to increase 63% of its final value. This is called relaxation time. The time required for an RL circuit to rise the current 63% of its final value is called relaxation time or time constant. In the case of the RC circuit, it was the time required for an RC circuit to store 63% of the final charge. Okay, so this is written as tau L by R, and the half-life. What is the relationship between half-life and relaxation time? Is the relaxation time into ln 2 equal to half-life. In last class we have written it. Half-life equal to RC ln 2. RC was the relaxation time. So you can write relaxation time into ln 2. Okay. So in this case, we shall write that half-life means 50% of the current will be increased in the circuit. So half-life is let me write down here that P is L by R, ln 2, relaxation time into ln 2. This is half-life, which is called the time required for an RL circuit to rise the current 50% of its final value. It's called half-life. Okay. So done. RL circuit done. So we shall go for AC circuit. A very short discussion. No calculation is there. But before that, since we have some equations here, let me solve a problem from this circuit. So please take your calculator, okay, and go with me and let me know that what are the values, numerical values. Okay, I will solve the problem. So let me take. I have this. So let me raise it. So RL circuit. We are working with RL circuit. We are going to solve the problem. So this problem is, you see, please take a calculator
and pays pain. খাতা কলম এগুলি নিয়ে একটু লিখতে থাকো। An inductor of inductance cell. লিখতে শুরু করো। And response, please. An inductor of inductance L, 3 Henry. L equal to 3 Henry. Write it down. L equal to 3 Henry. And our resistance 18 ohm. R equal to 18 ohm. Very easy problem. Okay. Is connected to a battery 30 volt. V equal to 30 volt. Okay. So given L equal to 3 Henry, R equal to 18 ohm, and V equal to 30 volt. Did you write? Yes, sir. Okay. Find number A. Find the initial rate of increase of current in the circuit. Initial rate. So initial rate was found as, write down this equation, please. Di by dt initial equal to V by L. Write down this equation and put the values already given. The V is given, L is given, and put the values. Di by dt initial. This equation. Write it. Write this equation, please. And put the values of D, V, and L. And what is the result? Very simple. মানে calculation করতে হয় না calculator দিয়ে। 10, Sir, sir. 10. কত 10 না? V by Yes, sir. L, Yes, sir. V by L কত হওয়া উচিত? হ্যাঁ 10 হওয়া উচিত। V by L 30 by 3 10 হওয়া উচিত। and ইউনিট হবে, তুমি দেখো, যেহেতু DI by dt মানে অ্যাম্পিয়ার পার সেকেন্ড, unit লেখা ampere per second, 10 ampere per second. That is the initial rate. Okay, that is the initial rate of increased current. 10 ampere per second. আচ্ছা, এর পরের প্রবলেমটা দেখো। The rate of increased current at the instant when the current is 1.5 ampere. যখন 1.5 ampere কারেন্ট ছিল তখন rate of increased current কত? সো এইটার জন্য ভোল্টেজ ইকুয়েশনটা ব্যবহার করো। এই যে এই ইকুয়েশনটা, বলা হচ্ছে রেট অফ ইনক্রিজ কারেন্ট মানে di by dt is what? When I is equal to কত জানো লেখা থাকতে লিখলাম, I is 1.5. Okay, when I is 1.5, V তো দেয়া আছে, V is given, R is given, L is given, and now I is given 1.5. What is di by dt? এটা করো তো চট করে। এরপরে এই চ্যাট বক্সে লিখে ফেলো রেজাল্টটা। আগেরটা ছিল 10 ampere per second, নাম্বার A, আর নাম্বার B রেজাল্টটা কত একটু লেখো। $48, $47 by এত diabetes এত হওয়ার কথা না। এত কিভাবে হলো? ইকুয়েশনটা হচ্ছে এই ইকুয়েশন ইউজ করতে হবে। V equal to IR plus L DI by dt। এই ইকুয়েশনটা ইউজ করতে হবে। L is given, I is given, R is given। আচ্ছা, এটাকে আমি একটু সিম্পলিফাই করতে পারি। V minus IR equal to L di by dt। L di by dt, শুধু di by dt যেহেতু বের করতে হবে, therefore di by dt equal to V minus IR divided by L। V di by dt equal to Sir, 1 আসে। V minus IR divided by L।
দেখো তো এটা কত আসে। স্যার 1 আসে 1 আচ্ছা 1 আসে। দেখো এই একজন পেয়েছে 48, একজন পেয়েছে 47.8। এত সিম্পল একটা প্রবলেম এই ধরনের ভুল করলে হবে? হ্যাঁ, ওয়াদ পেয়েছে 47.8, তৌহিদ পেয়েছে 48, হবে 1। আমি একটু দেখে নিই। v এর ভ্যালু 30 মাইনাস i 1.5, আর এর ভ্যালু জন্য কত, আর কত, আর কত একটু বলো। স্যার আর 18 18, 1.5 আর 18, তাহলে 18 27, তাহলে কি দাঁড়ালো 30 মাইনাস 27 3, আর এর হচ্ছে 3, তো দেখা যাচ্ছে 1 অ্যাম্পিয়ার পার সেকেন্ড, 1 অ্যাম্পিয়ার পার সেকেন্ড। সো নাম্বার এ তে ছিল 10 অ্যাম্পিয়ার পার সেকেন্ড, এখন হচ্ছে 1 অ্যাম্পিয়ার পার সেকেন্ড। আস্তে আস্তে এটা ওই যে এই র্যাপিডলি রাইজ করছিল, তারপরে একটু স্লো হয়ে গেল, ওই যে ফ্ল্যাট হয়ে গেল, হ্যাঁ, রিল্যাক্সেশন পার হয়ে গেছে। সো এটা ছিল আরেকটা। সো নেক্সট প্রবলেম নাম্বার সি। নাম্বার সি, এটা ক্যালকুলেটর লাগবে। The current 0.5 second after the circuit is closed, that equation is to be used here. I equal to this equation, I equal to okay, here we have equation. আমি আর এখানে নামলাম, এই যে this equation, I equal to v by r 1 minus e to the power minus r by l into t. Please do it. এই ইকুয়েশনটা ইউজ করো। যেহেতু ই আছে, এটা তো ইউনিট ক্যালকুলেটর, কিন্তু ওরকম ভুল করো না, যেরকম ভুল একটু আগে করলে ওরকম ভুল যেন না হয় প্লিজ। I equal to v by r 1 minus e to the power minus r by l into t. দু তিনজন একটু করো, যাতে যেন ক্রস চেক করলে বোঝা যায় যে হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এই প্র্যাকটিসটা করে ফেলো। স্যার 1.58 অ্যাম্পিয়ার আসে। আচ্ছা একটু লিখে ফেলো এতে, আমি লিখি 1.58 একজন পেয়েছো, হ্যাঁ। আচ্ছা যে পেয়েছে সে লিখলে ভালো হয়। So 1.57. 57, 58 কাছাকাছি না, ঠিক আছে, কাছাকাছি বলে একটু বললো 1.57 কিংবা 58 কিছু একটা পাচ্ছ তোমরা, 57 or 1.58 এরকম কিছু একটা পাচ্ছ অ্যাম্পিয়ার। যদি আচ্ছা নকিব পেয়েছো 1.7, নকিব বেশি পেলো কেন? নকিবুল ইসলাম, you got 1.7. না স্যার 57 স্যার লিখতে ভুলে গেছি স্যার।
57 ওকে ঠিক আছে তাহলে ঠিক আছে মানে এই যে 1.57 অথবা 1.58 এই ভেরি ক্লোজ এটা নেওয়া যায় কিন্তু একজনের পেয়েছে 1.57 আরেকজন পেয়েছে 1.7 এটা তো নেওয়া যাবে না সো এই ধরনের সেই জন্য বলছিলাম যে এটা তো হওয়ার কথা না তার মানে কোথায় যে বলছি ঠিক আছে তাহলে এটা হয়ে গেল and now then number which number number D number C is done number D so practice গুলো আমি তোমাদের করাচ্ছি যেন তোমরা চট করে আমাদের অ্যাসেসমেন্টের সময় যদি এই ধরনের কোশ্চেন থাকে ছোটখাটো চট করে করে দেবো the final steady state current final steady state current final current to V by R ওই যে একটু আগে দেখলাম I max equal to V by R V এর ভ্যালু হচ্ছে কত V এর ভ্যালু 30 R এর ভ্যালু 18 30 by 18 কত হয় স্যার 1.67 ওকে লিখে ফেলো ওকে তারপরে নাম্বার ই the time required to increase the current to 63% of final হলো এটা কোন টাইমের কথা বলা হয়েছে বলো তো 63% এটা স্পেশাল একটা টাইম তাই না এই টাইমটা কি বলে এটাকে একটু আগেই বললাম রিল্যাক্সেশন টাইম হ্যাঁ রিল্যাক্সেশন টাইমের এক্সপ্রেশনটা কি ছিল L by R তাই না এই যে L by R this is called relaxation time so relaxation L by R L হচ্ছে 3 আর and R is 18 okay 3 by 18 যত হয় তত okay 1.1667 ওকে লিখে রাখো তারপরে আরেকটা প্রবলেম তোমাকে বলি ধরো এটা যদি এইভাবে পড়া থাকতো টাইম রিকোয়ার্ড টু ইনক্রিজ দ্য কারেন্ট 50% অফ ইটস ফাইনাল ভ্যালু এটা কোন টাইম এটার নাম বলতে পারলেই তুমি ইকুয়েশন বুঝতে পারবে the time required to increase to the current 50% of its final value 50% কি বলে half time half life হ্যাঁ half life এর ইকুয়েশন কোনটা এই যে রিল্যাক্সেশন টাইম ইনটু ln 2 এই মাত্র যেটা পেলে ওই যে কি যেন একটা বললে ওইটা ইনটু ওইটার সঙ্গে ln 2 করে দাও তো দেখো ওইটা কত পাও then it is half life so কোশ্চেনটা half life এইভাবে করা যেতে পারে অথবা এইভাবে ঘুরিয়ে 50% অফ its final value এইভাবে করা 0.112 হ্যাঁ স্যার 0.115 হতে পারে ln 2 half life into ln reaction time into ln 2 equal to half life এই রিলেশনশিপটা মনে রাখি ওকে দ্যাটস অল এটা হচ্ছে আরএল সার্কিট সো একই টাইপের দেখতেই পাচ্ছ আমরা ক্যালকুলেশন করলে একই ভাবে we can analyze our circuit sorry we can analyze I'm sorry just a second so we can analyze the RC circuit and RL circuit in the same way. The only difference is in RC circuit, we have both charging and discharging process. But in RL circuit, there is no discharging process. But I can charge it proximity. Now, AC circuit and DC circuit are continuing over. Now, in this way, you can analyze any kind of DC circuit. I'm দুটো detail দেখিয়েছি কিন্তু এসি সার্কিটে কি হয় এইটা একটু তোমাদের একটু দেখাই এই তোমাদের লেকচার শীট থেকে actually the electrical oscillation is produced like fan like electric motor in this kind of equipment we use this AC circuit and what happens that is discussed here in a shortcut way okay consider an AC circuit at the instant connection are made the capacitor starts to discharge through the inductor that means we have considered that capacitor is fully charged then when connection is made then capacitor starts to discharge through inductor
at a later instant, the capacitor has completely discharged and the potential difference between its terminal decreases to zero. So যখন ডিসচার্জ করতে শুরু করবে তখন আলটিমেটলি কোন একটা পর্যায়ে গিয়ে সেটা কমপ্লিট ডিসচার্জ করবে। ওকে, তখন কি হবে? The current in the inductor has meanwhile established a magnetic field in the space around it. Okay, so the current in the inductor সে কি করবে? একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনডিউস করবে, এস্টাবলিশ করবে অ্যারাউন্ড দ্য ইন্ডাক্টর। কেন? কারণ ইন্ডাক্টরের কাজই হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, হ্যাঁ, ইন্ডাকশন নিয়ে। তারপরে কি হবে? The magnetic field now decreases, including an EMF in inductors, the same direction of the current. Okay, magnetic field decrease করবে the current, therefore persists all the way diminishing magnitude until the magnetic field disappeared and the capacitor has been changed in the opposite sign to its initial polarity. I am going to explain in a easy language. Okay, the process however repeats itself in the reverse direction, and in the absence of the energy losses, the capacitor surges back and forth indifferently. This process is called electrical oscillation. কি বলতে চাইলো? এটা বলতে চাইলো যে ইনিশিয়ালি আমরা ধরে নিচ্ছি যে the capacitor was fully charged. Okay, এসি সার্কিটে আমাদের তো কিছু একটা ধরে নিতে হয় ক্যাপাসিটর থাকলে, হয় এটা চার্জ জিরো অথবা ধরে নিতে হয় যে ফুললি চার্জ। দুটো এক্সট্রিম স্টেজ। ওকে, তো ইনিশিয়ালি you can start with this charge is zero, এটাও ধরতে পারো যে চার্জ জিরো ছিল, তারপরে কি ঘটছে? আমরা কি ধরে নিচ্ছি যে ফুললি চার্জ ছিল। যখন কানেকশন দেওয়া হলো তখন চার্জ ডিক্রিজ, যদি ফুল থাকে তাহলে ডিক্রিজ করা শুরু করবে, আর যদি জিরো থাকে তাহলে ইনক্রিজ করা শুরু করবে। হ্যাঁ, মানে ক্যাপাসিটরের নিয়মই এটা। সো আমরা চার্জ ডিক্রিজ করা শুরু করলো, করতে করতে জিরো হয়ে গেল। সো ইকুয়েশনটা আসলে কি টাইপের? আমরা যদি ইকুয়েশন লিখতেই চাই তাহলে ইকুয়েশনটা আসলে কি টাইপের? ইকুয়েশনটা হচ্ছে এসি সার্কিটের ইকুয়েশনটা হচ্ছে, ধরো ভি ইকুয়াল টু কি হওয়া উচিত? ভি ইকুয়াল টু ভি সি প্লাস ভিএল, ভি সি প্লাস ভিএল। This is the equation, which is called voltage equation. This is called voltage equation. So this is equal to VL. If you can substitute for it, equation have VL. This is equal to VC equal to Q by C, Q by C plus L bi by dt, L into bi by dt, bi by dt. এই হচ্ছে তোমার ইকুয়েশনটা। ওকে, সো ইনিশিয়ালি ধরো এইটা জিরো, কিউ ইকুয়াল টু জিরো, তার মানে এই টার্মটা ম্যাক্সিমাম হবে। হ্যাঁ, দেন আলটিমেটলি কি হলো? তুমি যখন কিউ স্টার সরি সরি স্যার, এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটা কি আমাদেরকে আপলোড করে দেওয়া যায়? কোনটা? যে স্যার যেটাতে লিখছেন স্যার, এই ডকুমেন্টটা স্যার দেওয়া যায় আমাদেরকে? হ্যাঁ, দেওয়া যাবে, কিন্তু এটা তো খুব রাফ, বুঝবে এটা? স্যার না, এটা থেকে তো একটু শিখছি টুকটাক, এটা দিলেও জি ভালো স্যার, হতো। আমি তো এটা কথা বলতে বলতে লিখছি, খুব রাফলি লিখছি, এটা দেখে কিছু বোঝা যাবে? ইয়েস স্যার, সেটা দিলে সুবিধা হবে স্যার। স্যার এইটা দিলে ভালো হবে স্যার। আচ্ছা স্যার, ওকে, ঠিক আছে, দেব। সো থ্যাংক ইউ। ধরো আমরা ধরে নিচ্ছি যে কিউ ম্যাক্সিমাম। হ্যাঁ, এটা যখন ম্যাক্সিমাম হবে ইনিশিয়ালি, সো তখন নিশ্চয়ই এটা জিরো ছিল। হ্যাঁ, সেই একটা ম্যাক্সিমাম হলে তো অন্যটা জিরো হয়। এই টার্মটা যদি ম্যাক্সিমাম হয় তাহলে এই টার্মটা জিরো হয়, অবশ্যই এটা জিরো ছিল। তারপরে কি হবে? আলটিমেটলি এইটা বাড়তে থাকবে, এইটা কমতে থাকবে, এই হচ্ছে ব্যাপার। তারপরে কমতে কমতে জিরো হয়ে যাবে, জিরো হয়ে গেলে এইটা ম্যাক্সিমাম হবে। তো কারেন্ট রেট অফ ইনক্রিজ করে ম্যাক্সিমাম হয়ে গেল, তখন কি করবে? সে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনক্রিজ করবে। এরপরের স্টেপটা কি? এরপরে কি বসে থাকবে? না, এরপরে বসে থাকবে না, কারণ ক্যাপাসিটরের কাজ হচ্ছে, যদি সে যখন জিরো হয়ে যাবে
তখন সে আবার চার্জ স্টোর করবে। সো এই টার্মটা বাড়তে আরম্ভ করবে। সেই টার্মটা যদি বাড়তে আরম্ভ করে তাহলে এই টার্মটা কমতে আরম্ভ করবে। তার মানে হচ্ছে কারেন্ট কমতে আরম্ভ করবে, চার্জ বাড়তে আরম্ভ করবে, কারেন্ট কমতে আরম্ভ করবে। এই প্রসেস করতে করতে চার্জ ম্যাক্সিমাম যখন হয়ে যাবে তখন কারেন্ট জিরো, অ্যান্ড দিস প্রসেস উইল বি রিপিটেড। তার মানে আবারও ম্যাক্সিমাম চার্জ থেকে কমতে কমতে জিরো হয়ে যাবে, কারেন্ট বাড়তে বাড়তে ম্যাক্সিমাম হয়ে যাবে। এই ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে কারেন্ট আবার কমতে শুরু করবে এবং চার্জ বাড়তে শুরু করবে। তার মানে এই যে প্রসেসটা দেখো, হাই চার্জ মানে এখন যদি ক্যাপাসিটির কথা চিন্তা করো, ম্যাক্সিমাম চার্জ, ওকে, সেখান থেকে কমতে কমতে জিরো হলো, ওকে, ম্যাক্সিমাম চার্জ কমতে কমতে জিরো হলো, তারপরে এই চার্জটাই আবার বাড়তে বাড়তে ম্যাক্সিমাম হলো। হ্যাঁ, অন্য একটা টার্ম এখানে কাজ করছে, ইন্ডাক্টর ম্যাক্সিমাম হলো, ম্যাক্সিমাম হলে আবারও ওই ইন্ডাক্টরের কারণেই সে আবার কমতে কমতে জিরো হলো। জিরো যখন হয় তখন সে আবার বাড়তে শুরু করে, বাড়তে বাড়তে আবার ম্যাক্সিমাম হলো। তার মানে এটা কি মনে হচ্ছে? এই এরকম মনে হচ্ছে না? একবার জিরো থেকে ম্যাক্সিমাম, ম্যাক্সিমাম থেকে জিরো, জিরো থেকে ম্যাক্সিমাম, ম্যাক্সিমাম থেকে জিরো। ইটস লাইক এ পেন্ডুলাম। হ্যাঁ, এই পাশ থেকে ওপাশে, ওপাশ থেকে এভাবে যাচ্ছে, জিরো টু ম্যাক্সিমাম, ম্যাক্সিমাম টু জিরো। এই জন্য অসিলেশনটা হয়। ওকে, এই যে ইলেকট্রিক্যাল অসিলেশন হয়, দিস ইজ বিকজ অফ the combination of inductance and capacitance. Okay, এই ক্যাপাসিটর ম্যাক্সিমাম চার্জ থেকে জিরো চার্জে যায়, আর জিরো চার্জে গেলেই আবার সে ম্যাক্সিমাম চার্জ মানে চার্জ স্টোর করা শুরু করে। তার এই নেচারের কারণে এটা একটা অসিলেশনের মতো দেখায়। হ্যাঁ, এবং আলটিমেটলি সার্কিট বোঝে যে সামথিং ইজ চেঞ্জিং ইন অসিলেটরি ম্যানার, দেয়ারফর ইট স্টার্টস টু অসিলেট। এই জন্য ফ্যান ঘোরে, মোটর ঘোরে ইত্যাদি। ওকে, সো এইটি হচ্ছে আমাদের মূলত ডিসি সার্কিটের ডিসকাশনটা। আমরা মোটামুটি এটা দেখলাম, কিন্তু মানে আমি যেহেতু এসিতে যাব এই কারণে আমি আর আরএসসি সার্কিট এখন দেখাচ্ছি না, এসিতে আরএসসি সার্কিট দেখাবো। কারণ আমরা দুই ধরনের ভোল্টেজ ইউজ করি, হ্যাঁ, ডিসি এসি দুটাই। মোস্টলি উই ইউজ এসি ভোল্টেজ, মানে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ধরো আমাদের বাসায় যা কিছু আছে অলমোস্ট সবকিছু আমরা কিন্তু এসি ভোল্টেজ মানে সাপ্লাই ভোল্টেজ দিয়ে চালাচ্ছি। হ্যাঁ, সো সেটা আমাদের দেখা খুব দরকার যে ওইটা আসলে কি জিনিস, এসি ভোল্টেজটা কি জিনিস, সেটা আমাদের দেখা দরকার। সো ওইটা দেখার জন্য আমি আরেকটু তোমাকে এসি যে চ্যাপ্টারটা, এটা আজকে আমি আপলোড করবো। এসি চ্যাপ্টারটা কোথায়? চ্যাপ্টার 7। So in this chapter, let me start. Let me introduce today. Next class তো আমাদের একটা আমরা একটা assessment করব, and then I will go for other discussion of this circuit. এইটা আমি বলছি just একটু introduce করি the alternating current circuit. What is it? It is the circuit where current and voltage both of them vary with the time. আমরা এটা আগেই ডিফাইন করেছি, এই যে এখানে যে ডিফাইন করেছি দেখো, when you start with this, okay, when you start with this, এই DC circuit voltage remains constant with time, AC circuit voltage and current varies with time. Okay, voltage varies with time, but in this case current is also variable. So আমরা একটু সেই ধরনের সার্কিট নিয়ে যদি, সেই ধরনের ভোল্টেজ নিয়ে যদি কাজ করি, তাহলে সেটাকে বলা হয় এসি সার্কিট। The alternating current circuit is that in which the voltage and current vary with time, often in a sinusoidal manner. Sinusoidal manner is sine, cos, এই ফর্মে। Okay, so আমরা খুবই সিম্পল একটা সার্কিট করব, সার্কিট উইথ রেজিস্ট্যান্স, একেবারেই সিম্পল, ভেরি সিম্পল, only one resistance। কিন্তু এটা দরকার হবে নতুন ধরনের ভোল্টেজ। তো উই আর ভেরি ফ্যামিলিয়ার উইথ ডিসি সার্কিট, বাট নট সো ফ্যামিলিয়ার উইথ এসি সার্কিট। এসি সার্কিট আর এসি ভোল্টেজ আমরা কিন্তু ব্যবহার করি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে, কিন্তু আমরা যখন ল্যাবে কাজ করি তখন দেখবে যে আমরা মেইনলি কাজ করি হচ্ছে ব্যাটারি দিয়ে, হুইচ ইজ ডিসি ভোল্টেজ, ডিসি সার্কিট দিয়ে। ফলে
এসির সঙ্গে আমাদের পরিচয়টা কম। এই জন্য আমি বলছি যে এটাকে আমি সিম্পল থেকে স্টার্ট করি। ধরো একটা কম্পোনেন্ট যদি থাকে যে শুধু আর, আজকে যেমন দেখাচ্ছি শুধু আর যদি থাকে তাহলে কি হবে, শুধু ক্যাপাসিটর যদি থাকে তাহলে কি হবে, শুধু ইন্ডাক্টেন্স যদি থাকে তাহলে কি হবে, একটা একটা করে, তারপরে দুটো করে কিংবা তিনটা করে এইভাবে যাবে। হ্যাঁ, সার্কিট উইথ রেজিস্ট্যান্স। সো we should start with that in this case voltage equation has to be written. সবসময় মনে রাখবে যে একটা রিপিটেডলি আমি বলেছি, আগে বহুবার বলেছি, আবারও বলছি, that if you want to analyze a circuit you have to write down the voltage equation first. Okay, DC হোক AC হোক যা কিংবা যে কোনো ধরনের সার্কিট হোক, you have to write down the equation for voltage that we wrote for RC circuit, RC-DC circuit, RL-DC circuit, AC-DC circuit, in all cases. In this case, we shall write the equation for AC voltage. So, AC voltage, either it should be written in terms of sine function or cos function. Okay, যেহেতু sinusoidal manner change হচ্ছে, vary করে, কিভাবে sine wave এর মতো continuous change, okay, অথবা cos wave এর মতো। সো আমরা ধরে নিচ্ছি যে ওকে ফাইন, সাইন এর তো খুবই কমন, এটা কজ ওয়েভের মতো ভ্যারি করছে, v equal to capital V cos omega t. So we know what are the what it is, but it is written here. Small v is instantaneous voltage at any moment. And then capital V is the maximum voltage or voltage amplitude. Omega is angular frequency and t is the time. আচ্ছা, এই ধরনের ইকুয়েশনের সঙ্গে তোমরা অবশ্যই পরিচিত হয়েছো যখন ওয়েভ, সিম্পল হারমোনিক মোশন, ওয়েভ মোশন এগুলি যখন পড়েছো, তখন এই যে x equal to a sin omega t or cos omega t, মানে যে ধরনের সাইন দিয়েও লেখা হয়েছে, cos দিয়েও লেখা হয়েছে, a sin omega t, অথবা say y equal to b cos omega t, মানে নানাভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি। হ্যাঁ, b কিংবা x equal to b cos omega t লিখতে পারো, অসুবিধা নেই, কোন দিকে যাচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে। b cos omega t, ওকে, আচ্ছা এটা x দিয়ে লিখি, ধরো একটা অপশন দিলাম, both of them will be the equation solution of simple harmonic motion. You know that simple harmonic motion has an equation which is called differential equation. তার একটা সলিউশন আমরা এইভাবে লিখি, একাধিক সলিউশন হয়। সো এইখানে কি কি, এই যে x হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট of the wave, a is the maximum displacement which is called amplitude, omega is the angular frequency, t is the time. এখানেও তাই, x is the displacement, b is the maximum displacement which is called amplitude, omega is angular frequency, t is the time. So এই ধরনের ইকুয়েশনের নেচার হচ্ছে লেফট সাইডে যে কোয়ান্টিটিটা থাকে সেটা যদি ডিসপ্লেসমেন্ট হয় তার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা থাকে এইখানে, এইটা লেফট সাইডে যদি কারেন্ট থাকে তাহলে তার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থাকে এইখানে, তার মানে যদি স্মল আই হয় এটা হবে ক্যাপিটাল আই, বাট বোথ অফ দেম উইল বি কারেন্ট। এটা যদি স্মল ভি হয় তাহলে এটা ম্যাক্সিমাম ভি। এই ধরনের ইকুয়েশনের নেচার হচ্ছে এই। In physics 101 you study this is called the solution of differential equation of simple harmonic motion. Okay, in wave equations, wave motion, wave discussion, we did it many times. So similar equation is used here. একবারই explain করা হলো, next class আর explain করা হবে না। That means in the left hand side we are writing an expression for voltage. This is called voltage at any time. এইটাকে বলা instantaneous voltage, মানে at any instant, যে কোনো একটা সময়, যে কোনো একটা মোমেন্টে যে ভোল্টেজটা পাওয়া যাবে সেটাকে instantaneous voltage বলা হয়।
আর ক্যাপিটাল ভি ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ, আর লেফট সাইডে যেটা আছে তার ম্যাক্সিমাম হলো হচ্ছে ক্যাপিটাল ভি, ক্যাপিটাল। সো ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ আর ইট ইজ কল্ড ভোল্টেজ অ্যামপ্লিটিউড। অ্যামপ্লিটিউডই বলা হয়, কিন্তু এটা যেহেতু ভোল্টেজ, সো ভোল্টেজ অ্যামপ্লিটিউড। ওমেগা ইজ অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি, টি ইজ দ্য টাইম। এই হচ্ছে ভোল্টেজের এক্সপ্লানেশন। এইখানে আমরা এরকম ভোল্টেজ দিচ্ছি বলে আর সার্কিটে we shall repeat it for C circuit, for A circuit, for RC circuit, for RS circuit, for AC circuit, for RSC circuit, so that we can compare them. হ্যাঁ, যদি আমরা এখানে নিতাম V equal to capital V sin omega t, তখন সব জায়গায় এরকম নিতাম। কেন নিতাম? তাহলে তোমার কম্পেয়ার করতে সুবিধা হবে যে এই একই ভোল্টেজ যখন আর সার্কিট নিচ্ছি তখন কি ধরনের বিহেভিয়ার করছে, যখন সি সার্কিট নিচ্ছি তখন কি ধরনের বিহেভিয়ার করছে, যখন এল সার্কিট নিচ্ছি তখন কি ধরনের বিহেভিয়ার করছে, যখন আর এসি সার্কিট নিচ্ছি তখন কি ধরনের বিহেভিয়ার করছে। So take the same voltage always, okay, because we are using same voltage supply. See, it is your choice to write down the equation of a voltage, AC voltage. It can be in terms of sine function or in terms of cos function. It is your choice, no problem with this. কেউ যদি এখানে cos এর জায়গায় sin লেখে, no problem, okay, তারটা হবে কমপ্লিটলি, একদম কমপ্লিটলি কারেক্ট হবে, নো প্রবলেম, এই ব্যাপারে কনফার্ম থাকবে। কিন্তু যখন একটার জন্য সাইন ফাংশন লিখবে তখন অন্যটার জন্য লেখো, যাতে তোমার অন্য সার্কিটের জন্য, যাতে তুমি কম্পেয়ার করতে পারো যে একই ভোল্টেজ ওই সার্কিটে কি ধরনের ব্যবহার করলো, কি ধরনের আচরণ করলো, এই সার্কিটে কি ধরনের আচরণ, এই কম্পারিজনটা জরুরি। হ্যাঁ, সো আমরা এখানে নিচ্ছি V cos omega t। Then if this is the voltage, what is the current? So current is by definition Ohm's law. Okay, Ohm's law, V divided by R, V equal to IR, V equal to IR. So I equal to V divided by R, but V is equal to capital V cos omega t. AB দেওয়া হয়েছে কেন, এই যে এই ফিগারে A and B এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে ওই ভোল্টেজটা ড্রপ করছে, এই জন্য এই যে VAB দেওয়া হচ্ছে। So this is divided by R, but what is it? It is V cos omega t, V divided by R cos omega t. তখন আমরা কি বলতে পারি, এই যে V by R, if this is the maximum current, is called current amplitude, okay? And মানে এই ধরনের ইকুয়েশন আগে যেটা বলেছি, এই ধরনের ইকুয়েশনে লেফট সাইডে যেটা থাকে সেটা কি আছে, কারেন্ট আছে। রাইট সাইডের ফার্স্ট টার্মটা হচ্ছে সেই জিনিসের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, তাহলে V by R অবশ্যই কারেন্টের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, ওকে? So I equal to V by R is known as the current amplitude, maximum value of current. Therefore you can write that small I equal to capital I cos omega t. আসলে এটার মানেটা কি দাঁড়ায়, মানে দাঁড়ায় হচ্ছে in R circuit, if V is a function of cos function, then I is also a cos function, okay? তোমাদের কাছে মনে হবে আর নতুন কি, এরকমই তো হওয়ার কথা, no, not that. তুমি সি সার্কিটে দেখবে যে তা হয় না, এই সার্কিটে দেখবে তা হয় না, মানে একটা এক এক ধরনের বিহেভিয়ার করে। ওই জন্যই বলছি যে we shall compare them, okay, we shall compare them. সো এখানে দেখা গেল কি, এইটা যদি cos ফাংশন হয় তাহলে এটা sin ফাংশন, এটাও cos ফাংশন হবে। So if both of them are cos function, then we can say they are in phase with each other. In phase with each other, that means they move together, okay? This figure is shown here. আচ্ছা, আমি এখানে এই ফিগারটা এখানে একটু ড্র করে দেখাবো। যদি কারেন্ট এবং ভোল্টেজ একই সঙ্গে যায় তাহলে they are in phase with each other, মানে দেখতে একই রকম, in phase, exactly same phase, they have exactly same phase, same shapeটাও same, and they move together, okay? So voltage and current are moving together, so or they are in phase with each other. This is the result of R circuit. R to a simple circuit, R মানে resistance. It's a simple circuit, simple element. এই জন্য আমরা একটা সিম্পল রেজাল্টই পেয়েছি। So let us try to draw. এটা আসলে এইভাবে ড্র করা খুব মুশকিল। যাই হোক, let me try to draw. We should try.
Okay. So আমি একটু কালার চেঞ্জ করি। সো কস ফাংশন ড্র করতে হয়, তো কস ফাংশনে এখান থেকে ড্র করতে হয়। আমার সুবিধার জন্য আমি একটু এখান থেকে নিচ্ছি, এটা পরে মিস করব। এই একটা কস ফাংশন আমি I'm trying to draw a cost function. Not so beautiful drawing, obviously. You could draw more better figure, okay? And I know. But anyway, so এই পাশটা এখানটা হবে না। You know that cost function start from here, okay? So এইটা একটা cost function. তো ধরো এটা ভোল্টেজ, তাহলে কারেন্টটা কি হবে? কারেন্টটা একই সঙ্গে যাবে। একই সঙ্গে গেলে তুমি তো বুঝতে পারবে না, এই জন্য আমি একটু পাশে অন্য একটা কালার দিয়ে একটু সাইড করে ডট ডট করে এটা একটু ড্র করে, মানে এই যে রেড যেটা ড্র করছি, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট, ওকে? ডট 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 করে সেম লাইন হবে, কিন্তু ইনফ্যাক্ট দে আর সেম লাইন, দে উইল হ্যাভ সেম ফেজ, কিন্তু সেম ফেজ সেম লাইন ড্র করলে তো বোঝা যাবে না যে কোনটা কারেন্ট আর কোনটা ভোল্টেজ। Therefore, I am drawing this dot 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 with red color. একই সঙ্গে যাবে। So this red color, this dot is the current I, okay, and this black is voltage V. Black is voltage V. Okay, so that means in this axis we have plotted I and V both. I and V both. I is current, V is voltage. And in this axis, we have plotted time, t. Okay? So time versus the cos omega t. Function ta ki rokom? Function hocche v equal to capital V cos omega t. Time is variable and this v is variable. So v versus t. আর এখানেও তাই, I equal to I cos omega t. So I is variable, t is variable. So I versus t. So in this case, in our circuit, it's a very simple circuit. We decided that both of them are cos function. Therefore, they are in phase with each other. That means they move together like this. Ekshonge jay. Partial. Ekshonge milimishe jay. They have no problem with that. Okay? With each other. So our circuited, our circuited behavior that they are in phase with each other. Our circuited behavior. এটা তুমি আরেকটা সিম্পল ওয়েতে ড্র করা যায়, বাট এইটা দেখতে সুন্দর, দেখতে বোঝা যায় ভালো। সো আরেকটা সিম্পল ওয়েতে তুমি ড্র করতে পারো, সেটা হচ্ছে এই, সেটা হচ্ছে আমি একটু আরেকটা ফিগার ড্র করি। ধরো এই ধরো আমি আবারও ব্ল্যাক রেড নেব কারেন্ট। এই ধরো কারেন্ট যদি এখানে থাকে আই, তাহলে ভোল্টেজ এখানে আছে, কিন্তু ভোল্টেজ এখানে আছে বলে যদি আমি একই লাইন ড্র করে ফেলি তাহলে তো বোঝা যাবে না কিছু। পাশে একদম ছোট, একদম পাশাপাশি, মানে বোঝানোর জন্য যে এটা আসলে একই লাইন, তাহলে ভোল্টেজও এখানেই থাকবে। They are in phase with each other. This is the nature of our circuit, resistance circuit. Okay, so in this way you can find out the relationship between voltage and current of different circuit. আমরা সেটা করব, মানে অন্য সার্কিটগুলোর ক্ষেত্রে সেটা করব। আজকে আমি শুরু করলাম
নেক্সট ক্লাসে দেখবে যে আমি এখান থেকে শুরু করছি ভি ইজ দ্যাট, তখন আর এগুলো এক্সপ্লেইন করবো না। সো দিস ইজ ভি, হোয়াট ইজ আই, if this is the supply voltage, what is the current, তারপরে নেচারটা দেখে মানে ফাংশনটা দেখে আমরা ওইভাবে ড্র করব, তারপরে ডিসাইড করব যে তারা কি একসঙ্গে যাচ্ছে ইন ফেজ নাকি একসঙ্গে যাচ্ছে না আউট অফ ফেজ কোনটা। যদি একসঙ্গে না যায়, একসঙ্গে গেলে তো কোনো সমস্যাই নেই, আর যদি একসঙ্গে না যায় তাহলে কে আগে যাচ্ছে কে পরে যাচ্ছে, মানে এই জিনিসগুলি আমরা দেখব। হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাস থেকেই আমরা এই জিনিসগুলি অন্য সার্কিট গুলোর জন্য দেখবো। সো আমি এই পর্যন্ত আজকে থামছি, নেক্সট ক্লাসে এটার কন্টিনিউশন হবে। তার আগে we shall go for an assessment, okay, on this chapter 6, and that will be the 4th assessment. But don't leave the class, I have some discussion with you. Let me stop the class today. Thank you so much.